Hello aspirants, welcome to Sparks Academy and welcome to yet another question discussion video. So in this session, we are going to discuss the most expected questions from Canal design. Irrigation engineering last session soil moisture and relationship அப்படிங்கிற டாபிக்ஸ்ல என்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த வரிசையில் இந்த செஷன்ல we are going to give more concentration towards the canal design, Lacey's and Kennedy's theory ல என்ன மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். Okay, so first question பார்க்கலாம். For a unique design of a channel by Kennedy's theory. Options என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Its breadth must only be known, its depth must only be known, its breadth and depth ratio must only be known, all of this. So, Kennedy's theoryல எந்த ஃபேக்டர் நமக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கு, எந்த ஃபேக்டர் அங்க ஒரு டிசைனை ரூல் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். Let's talk about this two theories first, Lacey's and Kennedy's. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் we have two major canals. ஒன்று வந்து லைன்டு கெனால், இன்னொன்று அன்லைன்டு கெனால். லைன்டு கெனாலாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை, இதுதான் நம்மளோட கெனால் கிராஸ் செக்ஷன் அப்படின்னா இதோட அந்த பெரிமீட்டர் இங்கே வந்து ஏதாவது ஒரு லைனிங் கொடுத்துருப்பாங்க, கான்கிரீட் லைனிங் ஆர்எல்ஸ் லைன் மோட்டர் யூஸ் பண்ணி லைனிங், இந்த மாதிரி லைனிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போது ஒன்ஸ் நம்ம லைனிங் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கும்போது இதோட கிராஸ் செக்ஷன் மாறாது, இப்படியே தான் இருக்கும். இதுவே அன்லைன்டு கெனால் வெறும் மண்ணை தான் வந்து காம்பேக்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு கெனால் மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கும்போது the cross section can get changed. Okay, அதோட cross section மாறலாம். ஒன்று இது மாதிரி ஸ்கோர் ஆகிட்டு cross section ரொம்ப பெருசாக ஆகலாம், இல்லை இனிஷியலாக இருந்ததில்ல மண் படிஞ்சு cross section இப்போ சின்னதாகலாம். ஓகே, cross section இப்போ சின்னதாகலாம். ஸோ இது மாதிரி ஸ்கோரிங், சில்டிங் இதெல்லாம் அன்லைன்டு கெனாலில் இருக்க ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்தியாவில் நிறைய அன்லைன்டு கெனால்ஸ் தான் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இதோட கேரிங் கெப்பாசிட்டியை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா we have to design a perfect thing. ஸோ இந்த மாதிரி அன்லைன்டு கெனால்ஸை அதோட கிராஸ் செக்ஷன் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற தியரி தான் Lacey's and Kennedy தியரி. ஓகே, Lacey's and Kennedy தியரியோட இன்ட்ரோ, ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் புரிஞ்சுது. லெட்ஸ் டாக் அபவுட் Kennedy's தியரி. ஸோ இவர் என்ன பண்ணாரு, பஞ்சாப்ல ஒரு கெனால் சிஸ்டம் சூஸ் பண்ணார். That canal system is known as Upper Barry-Dover Canal System. Upper Barry-Dover Canal System. So, இந்த கெனாலை நோட்டீஸ் பண்ணாரு, த்ரோட் ஒரு ஃப்ளோ நடக்குது, ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் செக்ஷனில் மட்டும் சில்டிங்கும் நடக்கல, ஸ்கோரிங்கும் நடக்கல. அப்புறம் என்ன அர்த்தம், இது மாதிரி கிராஸ் செக்ஷன் மாறவே இல்லைன்னு அர்த்தம். ஒரு செக்ஷனில் மட்டும் சில்டிங்கும் நடக்கல, ஸ்கோரிங்கும் நடக்கலன்னு நோட் பண்ணாரு. அடுத்து அந்த செக்ஷன்ல த்ரூ அவுட் தி இயர் என்ன வெலாசிட்டியில தண்ணி போகுது அப்படிங்கிறது நோட்டீஸ் பண்ணாரு. அண்ட் அந்த வெலாசிட்டிலேயே எல்லா கிராஸ் செக்ஷன்லயும் தண்ணி போச்சு அப்படின்னா சில்டிங் நடக்காது, ஸ்கோரிங் நடக்காது அப்படின்ட்டு he assumed it and he framed a formula. He gave a relationship between the velocity of the flow to the depth of the flow. Okay, so his relationship looking like this: 0.51 into depth of the flow whole power 0.64. very very important. As you can clearly see, இங்க velocity அப்படிங்கிறது வெறும் depth factor மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. இதுதான் இங்க கொஸ்டினே. நமக்கு breadth தெரிஞ்சிருக்கணுமா, டெப்த் தெரிஞ்சிருக்கணுமா, பிரெத் அண்ட் டெப்த் அதோட ரேஷியோ தெரிஞ்சுக்கணுமா, ஆல் ஆஃப் திஸ் அப்படிங்கிறத கொஸ்டின். ஒன்லி டெப்த் இஸ் அ பிளேயிங் ஃபேக்டர் ஹியர். பட் என்ன பிரச்சனை, ஒன்ஸ் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பிரச்சனை வந்தது அப்படின்னா, அவர் ஃப்ரேம் பண்ண இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்லி அவர் அனலைஸ் பண்ணார். பார்த்தீங்களா, 30 வருஷமா பஞ்சாப்ல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்க ஒரு கெனால அனலைஸ் பண்ணாரு. அந்த கிராஸ் செக்ஷன்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்க சில்ட்டுக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள். இப்போ நான் தமிழ்நாட்டில் ஒரு கெனால் எடுத்து இதே சேம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி ஃபிகர் அவுட் பண்ணேன் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் த சேம் ரிசல்ட். ஸோ அதனால சில்ட்டுக்கு அவர் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல, சில்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வேற சில்ட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஒரு இடத்துல ரொம்ப ஃபைனரான சில்ட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும், இன்னொரு இடத்துல ரொம்ப கோர்ஸான சில்ட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இந்த வேரியேஷன் ஆஃப் சில்ட்டு அவர் வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணல அப்படின்ட்டு he reframed his own formula and gave
VCR is equal to 0.55 m into d power 0.64. இங்க m அப்படிங்கிற ஃபேக்டர் என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி ரேஷியோவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி ரேஷியோ CVR அப்படிங்கிற டேர்ம்ல நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். This is also represented with m. So அந்த கெனால் அவர் கன்சிடர் பண்ண இந்த கிராஸ் செக்ஷன்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்க சில்ட்டை விட தமிழ்நாட்டில் ஒரு கெனால் நான் கன்சிடர் பண்றேன், அதுல பிரசன்ட் ஆயிருக்க சில்ட் ஒருவேளை கோர்சரா இருக்கு, பார்ட்டிகல் சைஸ் வந்து பெருசா இருக்கு அப்படிங்கும் போது the m value should be greater than 1. M value should be greater than 1 for coarser silt. And அந்த கெனால்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்க சில்ட்டை விட ஃபைனரா இருக்கு அப்படிங்கும் போது m less than 1. Ma'am, m greater than 1, m less than 1, okay. What is the exact value அப்படின்னா m should be lies in the range of 1.1 to 1.2 for coarser silt. M should be rise in the range of 0.9 to 0.8 for finer silt. Okay, so this is what happening. First question புரிஞ்சா detailed explain பண்ணிருக்கேன். Hope you understand the concept fully. And critical velocity figure out பண்ணிட்டோம் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி, then Manning's formula Arquette's formula யூஸ் பண்ணி நார்மல் velocity figure out பண்ணிட்டு ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுவோம். ரெண்டும் ஈக்குவலா இருந்தது அப்படின்னா we are good with the design. இல்ல அப்படிங்கும்போது we have to redesign everything by changing the depth. ஏன்னா depth அப்படிங்கிறது இங்க என்னது governing factor. Okay, so let's move to the next question. Find the laser silt factor if the average grain size, it's not gain, average grain size of a medium silt is 0.25 mm. So அவர் கோர்சர் அண்ட் ஃபைனருக்கு மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு. இன்னுமே சைஸ் வேரியேஷன்ஸ் எக்கச்சக்கமா இருக்கு. மைக்ரோமீட்டர்ஸ்ல இருக்கலாம், மில்லிமீட்டர்ஸ்ல இருக்கலாம், சென்டிமீட்டர்ஸ்ல இருக்கலாம். when we are talking about the soil grains, it can be in any range, right? சில செக்ஷன்ல ரொம்ப கோர்ஸா இருக்கலாம், சில செக்ஷன்ல ரொம்ப ஃபைனரா இருக்கலாம். ஸோ லேசர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா ஈவன் இதை இன்னும் நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அப்படின்ட்டு அவரோட தியரி டெரைவ் பண்ணார். ஸோ அதுல அந்த silt factor f ஓட வேல்யூ it's going to change with respect to the diameter of a particle or average size of the particle. Okay, and in this formula the diameter always expressed in mm. Keep in your mind, always expressed in mm. So 1.76 இதாம்மா அவர் கொடுத்த ஃபார்முலா. இதுவே தனியா क्वेश्चन கேட்கலாம். நான் கொடுக்குற ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவும் இங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். Keep in your mind. So 1.76 into what is the diameter? 0.25 mm la தான் கொடுத்திருக்காங்க டைரக்டா, பிரச்சனை இல்ல. So 0.25 that gives us 1.76 into 0.5 வரும். So 0.88 mm. 0.88 mm. So option D is the correct answer. Okay, so let's move to the next question. A rectangular channel of bed width 2 meter is to be laid at the bed slope of 1000. Find the hydraulic radius of a canal cross section for the maximum discharge condition. Take this constant as 50. So this is the rectangular channel given and இதோட bed width எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 2 meters கொடுத்திருக்காங்க. Okay, bed slope கொடுத்திருக்காங்க. I mean இந்த rectangular channelோட cross section அது வந்து எப்படி மாறும், அந்த ஸ்லோப்பி கிரவுண்ட் வந்து எப்படி மாறும் அப்படின்னா 1000ல மாறும் கொடுத்துறாங்க. Find the hydraulic radius of a canal cross section. hydraulic radius தான் கேட்டிருக்காங்க. What is hydraulic radius? It is wetted area. Let me express it in R. Wetted area by wetted perimeter. இப்போ எனக்கு ஏரியா டீடைல்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா? இல்லையே, டெப்த் கொடுக்கல, பெட் ஸ்லோப் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதை வச்சு என்னால் ஐ couldn't predict out the depth, so I can't figure out the area. பட் இன்னொரு வேர்டு வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க, மேக்ஸிமம் டிஸ்சார்ஜ் கண்டிஷன். when the canal can discharge the maximum value or maximum water, it is termed as the most economical, right?
when canal having a minimum perimeter with a maximum discharge, we can consider that as a most economical, because minimum perimeter means the lining cost is minimum. நான் நிறைய காசு செலவு பண்ணி அந்த இடத்துல லைனிங் போகணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த மினிமம் பெரிமீட்டர்லயே எனக்கு மேக்ஸிமம் டிஸ்சார்ஜ் கேரி ஆகுது அப்படின்னா தட்ஸ் ஜாக்பாட் ரைட். ஸோ ஒரு ரெக்டாங்குலர் சேனல் மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் சேனலா இருக்கணும் அப்படிங்கும் போது we have a standard thing, the hydraulic radius is equal to depth by 2. மேம் டெப்த்தே கொடுக்கலையே. Again, for a rectangular channel, the channel is considered to be the maximum discharge or the most economical channel. The depth should be equal to breadth by 2. Depth should be equal to breadth by 2. இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே ஒரு மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் சேனலுக்கு அப்ளிகபிள். அப்படிங்கும் போது can I proceed further? எனக்கு இந்த breadth தெரியுமே. Okay, so R is equal to D க்கு பதிலா என்ன பண்றேன், B by 2 divided by 2 னு எழுதுறேன். So that gives us B by 4. What is B? The given breadth is 2 meter divided by 4. It is 0.5 meter. So option C is the correct answer. Very simple. Let's move to the next question. Kennedy, in her silt theory, assumed that silt is kept in suspension due to the eddies generated from bed, whole perimeter, sides, none of this. So Kennedy, அவர் அந்த 30 வருஷமா ஒரு கேனல் அனலைஸ் பண்ணார் பாத்தீங்களா, அங்க என்ன நடக்குது, ஏன் அந்த கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டியில தண்ணி ஃப்ளோ ஆகும் போது அந்த இடத்துல சில்டிங் ஸ்கோரிங்லாம் எதுவும் நடக்கல அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சார். ஸோ ஒன்ஸ் ஒரு சடன் ஸ்பீட்ல அந்த பெட் ஸ்லோப்ல தண்ணி படும்போது அந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷன் கிரியேட் ஆகும். At the bed slope, friction generates. In the friction nala, there will be a eddy formation that is occurring over a bed. In the eddies enna pannum appadina, maybe அங்க சில சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆல்ரெடி டெபாசிட் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை என்ன பண்ணும், கொண்டு வந்து சஸ்பென்ஷன்ல லேண்ட் பண்ணி விட்டுரும். தண்ணியில கீழே பெட்ல இருக்கிற அந்த டெபாசிட் ஆயிருக்கிற மண்ணை திரும்பவும் தண்ணிக்கே கொண்டு போய் விட்டுரும். ஓகே, அப்போ மேல அப்படியே போயிருமா மேம், சர்ஃபேஸ்க்கு போயிருமா இந்த எடிஸ்னால அப்படின்னா இல்லை. ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் ஒன்று ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். அது என்னது, செல்ஃபைட். செல்ஃபைட் என்ன பண்ணும், ஸ்ட்ரோக்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம், என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங்ல சாயில் மெக்கானிக்ஸ்ல நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்துருக்கோம். கிராவிட்டி மூலமா அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் டவுன்வர்ட் செட்டில் ஆக ஆரம்பிக்கும். திரும்ப என்ன பண்ணும், எடி ஃபார்மேஷன், ஃப்ரிக்ஷன் ஜென்ரேட் ஆகுது, எடிஸ் கிரியேட் ஆகுது, திரும்பவும் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் சஸ்பென்ஷன்லேயே ரிமைன் ஆகும். ஸோ சில்ட்டிங்கும் நடக்காம ஸ்கோரிங்கும் நடக்காம the particles remains in a suspension. That is what we need, right? கீழே டெபாசிட் ஆகுதே போகுது, வர பார்ட்டிகல்லாம் கீழே டெபாசிட் ஆகுது போகுதுன்னா கேனலோட கேரிங் கெப்பாசிட்டி கம்மி ஆகுது இல்லையா? I don't want that to happen. Okay, so this is the process. Sulfide கீழே வருதும், திரும்ப எடிஸ்னால மேலே போறதும், கீழே வருதும் மேலே போறதும், கீழே வருதும் மேலே போறதும். So it remains in a suspension throughout the flow. கெனடிஸ் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, பெட்ல இருந்து கிரியேட் ஆகுற எடிஸை மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணாரு. பட் என்னதான் நடக்குது இங்க, ப்ராக்டிக்கலா என்ன நடக்குது, இந்த சைட் ஸ்லோப்ல இருந்து ஜென்ரேட் ஆகுற எடிஸை அவர் கன்சிடர் பண்ணல. பட் சைட் ஸ்லோப்ல இருந்தும் எடிஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் டியூ டு தி ஃப்ரிக்ஷன். வாட்டர் இந்த சர்ஃபேஸ்லயும் கான்டாக்ட்ல இருக்கும் இல்லையா, சைட்லயும் தண்ணி படும் இல்லையா, இதனாலையும் நமக்கு ஃப்ரிக்ஷன்னால எடிஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆகும் இல்லையா. ஸோ கெனடி அப்படிங்கிற ஒரு ஹோல் பெரிமீட்டர்ல இருக்கிற எடிஸை கன்சிடர் பண்ணல, வெறும் பெட்ல இருக்கிற எடிஸ் மட்டும்தான், பெட் ஸ்லோப்ல இருக்கிற எடிஸ் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணாரு. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ, பெட் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். இதே கொஸ்டின்ல இந்த கெனடிக்கு பதிலா லேசி அப்படின்னு வந்திருந்தது அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். He consider the eddy throughout the section. அடுத்து next question. As per the Lazy's method for design of alluvial channel, identify the true statement from the following. Water perimeter increases with increase in the design discharge. Hydraulic radius increases with increase in the self factor. Water perimeter decreases with increase in the design discharge. Water perimeter increases with increase in the self factor.
So Lasis அப்படிங்கிறவரு he came up with a lot of formulas. Okay, அதுல he gave a relationship between the perimeter and discharge. So perimeter is equal to 4.75 root Q. Okay, when discharge increases, the wetted perimeter increases. So this is what happening. The wetted perimeter increases with increase in the descent discharge. Option A is the correct answer. Apart from this, you need to know some basic formulas like velocity is equal to Q F square divided by 140 the whole power 1 by 6. Then நம்ம வந்து sill factors பத்தி already பார்த்திருந்தோம். Bed slope is equal to F power 5 by 3 3340 Q power 1 by 6. They will ask you, yes, inversely proportional to Q by 6. Yes, directly proportional to F power 5 by 3. இது மாதிரி அந்த ஃபார்மட்ஸை ரொம்ப சிம்பிளாக மாற்றி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம். மேம் இவ்வளோ பெருசு கேட்பாங்களா, இப்போ செல் ஃபேக்டர் கொடுத்துட்டு டிஸ்சார்ஜ் கொடுத்துட்டு நம்மளை வந்து ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்களா அப்படின்னா, since we don't have any calculator, they won't ask you this kind of questions. But உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன் மேம், the bed slope of a channel in a Lasis theory is directly proportional to F power 4 by 3, F power 5 by 3. இது மாதிரி different formats questions கேட்கலாம். Is inversely proportional to Q power 1 by 3, Q power 1 by 2. இந்த மாதிரி formats set பண்ணலாம். So be aware of it. How the slope is related to the sill factor, how the slope is related to discharge, all these things are super important. So for this, option E is correct answer. So let's move to the next question. Outlets which maintain the constant discharge irrespective of fluctuations in the water supply channels and water courses nodes. So distributory system la water level change ஆகுது. If this is a river and from this we are taking a water and designed a canal. If this is a canal, this is considered as a inlet and this is considered as a outlet. Outletல இருந்தா further distributoryக்குலாம் போயிட்டு main laterals, branches இது மாதிரி further distributoryக்குலாம் போயிட்டு ஃபீல்டுக்கு ரீச் ஆகும் தண்ணி. ஸோ இங்க ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்க வாட்டரோட லெவல், இங்க ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்க வாட்டரோட லெவல், இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் அவுட்லெட் நான் மாடுலரா, மாடுலரா, செமி மாடுலரா, ரிஜிடா இப்படிங்கிறதுலாம் ஃபிகர் அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே எவ்வளோ லெவலில் வாட்டர் போயிட்டு இருந்தாலும் சரி, இங்கே எவ்வளோ லெவலில் வாட்டர் போயிட்டு இருந்தாலும் சரி, த்ரூ அவுட் தி கெனால் கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்சார்ஜ் மெயின்டைன் ஆகுது அப்படின்னா அதை நம்ம ரிஜிட் மாடலே அப்படிங்கிற டேர்மில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, வாட் எவர் த ஃப்ளக்சுவேஷன் மேபி, ரிவரில் எவ்வளோ ஃப்ளக்சுவேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, கெனாலில் எவ்வளோ ஃப்ளக்சுவேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, பட் நான் பேசிட்டு இருக்கிறது in terms of depth, in terms of depth. But constant discharge வந்து அங்கே மெயின்டைன் ஆகுது அப்படிங்கும்போது that canal is termed as that outlet particularly provided in a canal is termed as a rigid model canal. Okay, next question. A channel of bed slope 0.0009 carries a discharge of 21 meter cube per second when the depth of the flow is 1 meter. If the slope is increased to 0.0001, what is the discharge carried by exactly the similar channel at the same depth of the flow? So இங்க dischargeக்கும் bed slopeக்கும் என்ன relationship? This is a very simple question, even though the question looks like 3-4 lines. This is the simplest question because we studied it already. The discharge, nothing but I can say area into the velocity. Velocity is given by, yes, we have a lot of formulas, Coulom's formula, Manning's formula.
For example, the Manning's formula எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கும்போது the velocity is given by 1 by n r power 2 by 3 s power 1 by 2. So I can easily establish the relationship between the discharge and slope. Since the velocity is directly proportional to discharge and the velocity is directly proportional to s power 1 by 2, I can directly relate the discharge is directly proportional to s power 1 by 2. Right? So q1 by q2 is equal to s1 the whole power 1 by 2 divided by s2 the whole power 1 by 2. Can I write it like that? So first bed slope 0.0009 இருக்கும்போது அதில் discharge எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க 21 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Let me erase this. 21 divided by Q2ங்கிறது தான் இந்த question. Discharge at the second step. S1 என்னது 0.0009 the whole power 1 by 2 divided by S2 0.0001 the whole power 1 by 2. So on solving this, I get Q2 is equal to 7 meter cube per second. Very simple. This gives us 9. That means 3. This is 1. So on solving this, directly we get 7 meter cube per second. Simple. So let's move to the next question. A channel which is neither silting nor scoring takes place is known as. A channel in which neither silting nor scoring takes place is known as non-regime, score channel, economic channel, regime channel. In மாதிரிலாம் different types கொடுத்துருக்காங்க. யூஸ்வலாக ஒரு பர்ஃபெக்ட் சேனல் இருக்குது அப்படிங்கும்போது அதில் சில்ட்டிங் ஸ்கோரிங் நடக்கக்கூடாது. எப்போ நடக்காது? கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டியில் நம்ம சேனலோட ஃப்ளோவை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது நடக்காது. இது நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியுமா ஈஸிலி அப்படின்னா இல்லை. ஆஸ் பர் கெனடிஸ் he took the channel is termed as a regime channel when there is no silting or scoring occurs. ஆனால் லேசஸ் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா the regime is classified into two types. ஒன்று வந்து இனிஷியல், இன்னொன்று ஃபைனல் அப்படின்னு கொண்டு வந்தார். ஒரு இடத்துல ஒரு தண்ணியை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அலோவ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது obviously the score occurs, the silt occurs because of the suspension that is present in the water. So initial channel or initial regime channel அப்படிங்கிறது எப்படி represent பண்றாரு அப்படின்னா when we are allowing the water to the newly designed canal, obviously the cross section going to change, but in that particularly அதோட cross sectionல வெறும் bed slope மட்டும்தான் மாறும் அப்படின்னு சொல்றது initial regime. Initial regime அப்படிங்கிறது the flow makes the bed adjusted to its thing. So once இந்த adjustments நடக்குது இல்லையா, அது வந்து வெறும் bed slopeல மட்டும்தான் நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அப்படின்னா that is termed as a initial regime. இல்லை லேசிஸ் வந்து initial regime it's not that possible in practical thing, but final regimeனு ஒன்று இருக்கு. அதுல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா bed slope gets changed, cross section thing, side slope gets changed, area gets changed. All these factors vary to make the canal stabilized. இங்க bed slope மட்டும் மாறதுனால canal வந்து stabilized stateல அச்சீவ் பண்ணுது. final regime பொறுத்த வரைக்கும் bed slope, cross section, area எல்லாமே மாறதுனால ஒரு final state அச்சீவ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி. This is initial and final regime. Okay. So in the question a channel in which silting and non-scoring takes place is known as என்ன சேனலா இருக்கும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. I will share out your name in next video for sure. Okay. So நம்மளோட ஸ்பார்க்ஸ் அகாடமில offline test batches as well as posted test batches are going on. You can enroll, especially technical exams and non-technical. எல்லாமே வந்து இந்த பர்டிகுலர் பேக்கேஜ்ல உங்களுக்கு கவர் ஆயிரும். ஸோ டீடைல்ஸ் வேணும் அப்படின்னா feel free to call our academy number. Thank you so much. If you found this video helpful, share with your friends. We will meet in the next week. Thank you.